Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He won't say. Anne thinks he won't. At least that's what she... So, Good luck. Vabbè. see you soon. Dove sono? Parlo di tu. Beak has some exciting news to share. Ricordiamo. Cosa si può fare? There. I'm not going to hurt you. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there.
has some exciting news to share. No, jasne, to jest... O Boże. Oh, sorry. Wingardium Leviosa. Everything's all right now. Jeszcze jakieś takie ataki. Deke has some... Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke... A phoenix nest. I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hand. Deke is not sure what... Deke hopes... Tutaj Phoenixa Gamma. Dobrze. Search for the cave. To takie jaskini. Tego bocy. A, widzę, czekaj.
Rozwręk Feniksa, wybornie. A blockade. Brookwood's poachers are already here. What? No. Keep looking. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine the whole blooming bird. Oh, should have stayed at the castle. Don't go down easy. Shall we finish what we started? Who do you think you are? Beasts around here can sleep a bit easier now. Bombarda! Bombarda! We keep him. More poachers. How many are there? Not especially. Seems your luck has run out. You're no puppet monster! Incendio! The flames consume you! That's the best you can do, is it? Confringo! Had enough yet. Take it! Bombarda! Incendio! My bite is. Would you like me to put you down?
Revelio. The Phoenix. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Ty vole, to jsem spadla. There it is again. There's a victory that came none too soon. A hraju ještě Starsville Online, jakože jo, hraju, ale ne tak často kvůli tomu updateu. Jak jsem prostě říkala, jak jsem v tom chatu byla. Že jak jsem se s tím stala, tak jak jsem často říkala, že už ty charaktery nebudou tak hrozný, že jo. Ale potom jak ty charaktery přišly, tak já jsem
Jako já hraju pořád, ale já teď nehru už tak často kvůli těm charakterům. Mě to prostě úplně změnilo pohled na hru. Ale jinak jako hra pořád jako úžasná, pořád tu hru miluji, to srdcovka jak svině. Ale prostě, já nevím. Mě na tom vadí ten charakter, že jo. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Takže tak. Co ti řekne, že to nebude opakovat, to bude má. A tady. Exitujeme to. Ale je hezký, že se zase ukázala to, jako v té dlouhé době. Že jsem tady právě jako, že nikoho jsem tady neměla moc. A to mě teďka pak potěšilo, že se někdo joinul. Víš, burka. O, dobrý. Postavíš tady popít? Co to je? Tak, to bych si chtěl teďka přehodit toto místo. Udělat bye-bye. Chci ven. Chci ven. To nebyl sledy. Já si dělal starantulí. Jo, ten rozdíl jsem viděla tam. To neboj. Jesus Christ. Jesus. Já jsem viděl ten rozdíl, ale slavím je, no, neboj. Tak, musím na opačnou stranu, já jsem to už neviděla. Tak. Bych chtěla zpátky do Brdovic, prosím. No, zde, prosím. Jo. Jak říkám, já jsem tak na rozdílách byla a tak dále. A mají to pěkně teda. Did you find the phoenix? Yes, Deke, and I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens! Kolik týho začíná to? Starší to. Jo. Já myslím, že ono What a beauty! začíná jako, jak normálně začíná Halloween, ne? Počkej, já se to... You keep it close. A co ti kouknu, čekej kouknu. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years.
Deke will always be here for you when you need him. Krásně. You should be proud of all the potions you've brewed. I'd like to ask you about changing. Of course. Actually, Teďka nevím, jestli to Phoenix se takto zachránila, nebo prostě tady proletěl a některé místě jde. Ale jenom na to je krásně. Teďka jsem Phoenix, prostě teďka kouším v nějakých těch podmínkách. A nebo ne. Ale z toho mám úplně své jednorožce, teď můžu se pojedu. Ne, to je prostě nevím. Spodní miláčci to jsou. Nadar. Co vy čutíte? Tady je ten Phoenix. Nazdar. Chlapče. Což máš tady. Krásně. Je tak roztomilý. Já bych chtěl vidět trošičku místa. Co budeš ráno?
Aha, počkej, já se zaslabím. Yep, takže to je 15. A jo. Jsem říkal, že jako stále jsem jako hraju pořád, ale bohužel už ne tak často. Nechám. Že jako, jo, prostě to je. Ta hra prostě přišla ten update s těma panáčkama, tak prostě já nevím proč, ale prostě jako těm charakterům, jako já to pořád hraju, ale pořád tak často, to jsem předtím říkala, to je jediná věc, jsem říkala předtím. Tak jsem tady stvořil do toho nějakou věc. Si dáme. Dostaneš mikrovou pomoc. Seš. Tady kopíček, čum. A bude míček. Míček? Míček. Já jako pořád si ještě zvykám, protože jako pro mě to pořád ještě jako nový. Takže tak, no. Tak. Co máme dál? Co jsme chtěli? Jsme co chtěli tady v questech. Quest. Jo. Kde seš? Co ty tady chceš? Worka. A škoda, že tady třeba nejsou děti. Co toto? Avkin. Niffler. Kamera nechci Nifflera. Niffler. Moonfall. A Afro nějaký. Giant Toad. Ale jako mohla bych se kouknout. Festival. Ale nic tady moc není. On se tady. Uvidíme. A teďka se pamatuju, jsem teďka začala docela dost hrát z toho Red Dead Redemption 2. To železo. Why is a graphic? Poněkud. Jsem tady třusík. Over here. Let's go! Come on, Highwing! A Highwing nám může. Highwing! Go!
Who lived here, I wonder? Ale tím Get my hands on Fig or that stupid. uvidíme, jestli vůbec něco žije nebo ne. Já bych to totiž samičku. To je tohle z toho. Žebák. No need to race now, my friend. Přesně tak, mám to race. Tak, co tady máme? Samec. Samička? Yes, samička. Rest of the men. Levius. Settle yourself. I mean you no harm. Jo. Teď je taky žaby. Arrest of the men. Levioso. Zastavkáma. Tady ještě někdo. Professor Velio. Tady jsi. Dej mi to, tady budu. Někdo? Tak pojďme. No počkej. Já bych si chtěla zkusit, jaký to je s tím hned. Time for a jaunt, I'd say. To je hustý. To je hustý. I deserve better than patrol duty. Je to odvěč. Na takový magický momenty to bylo. To je krásný. Ale Faster! Here we go! když jim podletět něco. Ale můžu se dát líbí. Nemůžeme na? Se? Počkej, mám nápad. No logicky, že nemůžu přes tu bránu, že tady vole. Je to jednoduše. My tam natravujeme, my tam se přiřídíme. Bude to krása. Tak, Poppy, kde se... Tak krásně nastav to. There's no telling what lies in wait for me in there. Prosím.
should dismount here. Počkej, já si dám zpátky mojí Highwing. Tak, krásně mi pokrytla. Tak, popy. You made it. Ještě spím, vole. Volávina. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the... I stumbled across some folklore about... It's a bit of a leap, I confess. I think I'm desperate for anything. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave. So either it is... I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Tak, Borka, pojďme to zjistit, co se tady v té skrýši skrývá, protože jako správně Harry Potter, vole. Ano, tak musíme přece víc do každé píčoviny, jako to dělal Harry s Hermionou a s Ronem, vole, že taky lze to nějaké, nevím, co to už bylo, myslím, že tam nalezl to bazileška, vole. Knihovna, myslím, že? Nevím. A nebo jak tam hráli ty šachy, takže tady máme. You don't think the rumors about the cave are true, do you? Penízky. I suppose we'll find out, won't we? Bombarda! Tak. A to je špalka. Ok, jo, poučkej, špalci. Co špalky? Mám many. Jsou ještě potom to domů. Co tady? Penízky. Třeba penízky. A pichlové houbičky. Samozřejmě. Tak. Tady. Tak. Ne, to. Co tady? Ježiši Kriste! O ty brdko! No ty vole, to sežere tady, vole, to je hrozný. Spadni si, jo? Víš si to moc to... Hej, přestaň, vole. What is going on with them? Tady někdo nechal své květáčky se zubama, trošičku víc, plus, minus. Nechápu, odkud. Co to je? Počkejte si, musíme potřebovat nějaký jiné kouzlo. Ty vole. Spal to tady. Ježiš. Bože můj, dostal ty sračky. Lumos! Proč ty svítíš, vole? Já nebudu svítit. Kam dál, vole? Počkej, bro. Veď se to. Počkej, já jsem debil, vole. Tady to rozbijeme, vole. Tady tak rozbijeme. Tak, teď se rád ještě koukovat, kam mám dělat. Dobře. To je taková hra na přemýšlení tady tohle stopila. Tak nespít, Borka. Prý Lumos. A Borka Lumos. Všichni musíme svítit. Svědnuli ty bylinky. Co tady tohle strovně, co tady například? No, dobře, tak ne. Tak. Co takhle použít viditelnost? Že se začínám psát baciny, kdy mi vyskočí. Tak, já bych si chtěla vzít nějakou... To je dobrý nápad. Aha. Jistě? Tady? Zde? Tohle proč? Vipers! I beg your pardon? No. This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Jo, tak to je sice nádherný, ale mě pak nezajímá Borka.
nevím, jako já jsem sledovala jako takový ty pár dílů toho Harry Pottera, jakože já teďka nevím, jestli to jako, já teďka nejsem si jistá, jestli to je jakože série nebo je to jako film, ale myslím si, že bych to popsala spíš jako série, ale film na díly, nebo já prostě fakt nevím, jak to popsat. A nejvíc, co se mi tam líbilo nejvíc, bylo asi to, jak byl takový ten, ono to jako patřilo k Harry Potterovi, ale nebylo to přímo Harry Potter, jak to byl takový ten borec, který sbíral takový ty bytosti, takový ty magické bytosti, se mi strašně líbilo. Ahoj. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Revelio. Jsem propásla. Teď úplně nejde, že ne? Ale penízky si vezmu. Nebo ne, že no. Ježiš. Ani. Třeba. Tak. Jesus. No. Raz, dva, tři. To musí nějak Co už je raz. Dva. Ne. Co taky ty debilní hádanky. Co máme s tímhle? A to je 3, že jo? Why am I not 4, já jsem debil. surprised? First the Whoopers and now this. We need to find moths for those spinners. No, Borka, děkuju. Co dáme místo Krušia na koutu teda? Lumos. Lumos! Díky Lumos, Borka, co prostě potřebuješ přijít, kam řeknu. Já dám kampaň zpět, že se nás dostala tady se situace. Oh, bruh. Tak. Jdeme taky o tom místo. Tak se zde tady tohle. Lumos! To se nevšimla, jsem byl. Tak. Halo. Lumos! Nebo nesvítit Lumosem. Přestaň svítit. To je super. To se nějak pohybovat? Ne. Lumos. Lumos! Byla vracela zpátky své místo. Taky. Možná ještě nějaký ten. Proč svítím v lehce Akio? Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. No, shit shrubs, máš badu všechny. Ano. Revelio. Já chci Revelio. Co už dělám to? Co to bylo? Právě tohle. Ty dvě? To se nás musí otevřít, že jo? Logicky. Ale to je zase už tady ta strana. Zarušila jsem třeba něco v těch teď. V místnostech nebo něco. Možná? Tak ne. Zkrat nemůžu.
Find the monster. To bys mi upřímně chtěl. Dobré, nemočka. Třeba už trošku nalévat. To monster. A co to monster? Stane se po ní hodně. Třeba to. A tohle. Že tady už jsem ty motivky vzala, že? Takže já teď říkám co. Co to je? Mám často nic. Není. Že díky je motýlům, to jsem se naučila, že když máš ty motýly, tak oni ti měl to říct, že i pokud máš 2. Dveře se neotvírají, takže tady musí něco někde být, a dokud se to už nějaký kouzlo, ale pochybuju, že můžu to být. A bylo tam. Takže tady musí co být. Je tady ještě něco mezi. Hej. Co je znamená? Co to je? Co to bylo? Takhle? Tady už je ty mám jedno, to už můžu udělat. Teda. Už tam je. Tam nahoře je čestka. To veliké nepotřebuju. Tady jsou dveře. A když tam Lumos. Už tam můžu Lumos. Musím četné vody. Dobrý. Už je třeba jiný se tady tohle z té strany. To se vydělala, co je úžasného. No, tady třeba něco vůbec můžu použít třeba Levius, nebo nějak tak. Jak ještě napadlo. Teď tam padla, to jsi říkala. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Jsem to byla. Počkej, teď vám to už napadlo. To už napadlo. Já už jsem si vědomá toho, co jsem právě udělala. To ty debilní motýle. Tak, jsem to přišla na nás chytrá. Tak. Kde fest? Tak. Čekaj. Zkouknu. To možná teďka mohl blapnout. Já jsem si dělala časně úplně. Ale... Počkej, když se vezmu ty motýlky z tohle z toho, stane se něco? Se něco úplně jistá, když se teď půjdeme. Lumos. Já jsem geniální. Otázka je... Já tam potřebuji ještě na motýlka, výborně. Lumos. To je motýl, vole. Kde je ten motýl, vole? Neříkám, že jsem osip. Halo?
Lumos? Ne, tam zůstaň, tam zůstaň. Neříkej, že já jsem odropla do té motýlku. Tak počkej, myslím si toho druhýho. Já bych v hry potřebuje, už jsem asi 10krát mrtvá, ale jako to už udělám jako pičovu. To je hrozný, ty vole. Lumos. Pojď s světlem. Snad to půjde. Řekl jak se nasedu. Hodně? To hej, Lumos, kurva, vole. Mrtko. Lumos. Jsem řekl, že Lumos, vole. Pojď sem, vole. Ty mrtko. Dobře, Leo, přemýšlej. Musí tady přece být ještě jiný motilci. Doufám. A nebo stačit třeba tu jenom s jedním? Tak ještě napadla. Nemohla být to nemusí být zbytečný. Když jsem vole jedna z tak to je tak samozřejmě. Merlin, it's beautiful. Že 3 motýlky pičové. Vole, jeden je z... Čovák mě ještě tady zabila, byla to vlastně. Jeden je zde. Lumos. Jeden je zde. Druhý. Třetí tady není. Když tady nejsou a tady nejsou. Tady je Rančo. To jsem... Mrtko. Lumos. A tady je druhý. Třeba ještě třetího. Rebellion. No. Dobře, třeba ještě toho jiného dílka. Nějakýho, někde, je to jedno, kdy ho slyším, prostě musím se namotit. Musím teďka se na třetí motit, protože pokud teďka dále si třetí motit, tak můžu dělat mám, protože si vidět vůbec nějaký quest. To často nějak tam, často nějak otevřít. Takže. Tady motýlek není. A tady jsem ztratil. Proč tady ty borky pořád za mnou, vole? Nemůžu se borka trošičku samostatně třeba. Bylo to jakože nice. No, budu, vole. A co se tady ztratím, tak se posadu. Nic není. Tak. To je exit, pokud nechceme exit. Takže ti motýlci budou muset být tady dole. Pokud ne, tak se dám. Lumos. Víte, budu rád, jestli tam tak něco spawna. Třeba? Já nevím. Dělám se ale taky naději, že z toho žiju. Čeho ty ptáci mi serou. Anyways. Tak vyskoč. Tady musí být ještě nějací jiný motýlci, kámo, neříkej, kámo, že byly fakt jen 3 nebo 4, nebo jak se vysvět jako... Ne, to by takhle nešlo. Randoma, ale potřebuju 3. Vzhledem k tomu, že jednoho jsem postupovala nejspíš a druhý jsem mi ztratil. Nedělám si zřejmě velké naděje k tomu. Počkej, jdem. Počkej. Nebych fakt jako chtěla tohle jednomu týla, vole.
Když dám jedno. Lumos. Dám si ho semkej. Teď s tím zatočím. Stane se něco nebo ne? V případě můžu dostat od vlastně. Aha, já jsem genius. Lumos. Hlavně jsem neupropil, já se posadu. Já jsem ale genius. Tak. Ty mrtko! Já bych se musel naučit ještě, jak se kurantů dostanu. Počkej do prdele, to jsem neměla v plánu. Dive? Asi... Počkej, to co? Dobrý, kam se ponořuješ? Počkej, to jsme. Ty jsi vzal odkud, vole? Ne, kamo, jdu zpátky, kamo, já tady nechci být. Tady nechci být, kamo, já tady nebudu. Já se chci potopit zpátky, já se chci utopit. Protože teď musíme ten moonstone, že jo? Ale ten nenajdu. Kdybych chtěla. Počkej, nemůžu třeba se nějak dostat tady nahoru. A nebo kamaráně musím se teďka potopit a přijít zase druhou stranou, ale mě budu nastrala. Tak jo, ne. Jesus Christ. Teď špatně chci toto. Ach jo. Lumos. Lumos. Tak, mám to, kámo, záhledně. Tady kolem stole. Sem. Pojď sem. Máme šancu. Na to. Pojď. Tady je už tady je tam věc. No. Oh, that's a brilliant idea. Jo, brilliant idea. I was hoping we wouldn't have to do this again.
the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Revelio. To jsme, kámo. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Given what Whoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like step. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers. We should do as... Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by night. Krása. Tak, to jsme měli. Dobré, jsem teď s tebou pičujenko. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with snitches. The clock is ticking in that... Let's make our way... I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snitches. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. We can safely say we know where the Moonstone goes. Jo, jdeš. Magie. What's this message? What code? So, what code? Modří jakýsi. Oh! That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen. Is the pattern? All part of the... Can't wait to... You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met Highwing, actually,
I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin, I don't know what to say, puppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Tam máš na moře, jestli koukneš na vodu. Je hodně. Ne, jo. Krásně. Tak mě to zajímá, že jo. Jsou hrozně velký. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance? We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, at Cromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Jo. Pardon, stačí. Třeba mi pomůže. Jo, prostě. Fakt dobré. Jo, Sure. Mají šťáky, králíky. Oni mají doma hlavně horovce, mačka, králíky, nějaké kočátka. Jo. Řečky. A to hlavně náborka má, myslím, že i želvy dokonce. Ale tohle ne. To je nic. Zvěřinec. Bohužel ne. Hlavně toho my se jako bojím všichni skoro. Poměřně. Právě, to je největší příklad. Já právě říkám, že všechno je to nějak, že chtěla. Ale já moc jsem si tam. Jako ty. A žádná. To hlavně ten takové hlavní věci. Ale tak jako se podívám na všechno.
Musím všechno mít, že šláp se vidí. No, jo. Jo, čiž to bylo tady. To musím všechno mít, ale nebo. Jo. Tak, to musím říct. To bylo to. Jo, to je. Postaraj se. Ještě ne. Mají dokonce jediní, když mají hodně, tak je saký chvíli. Aha. To je hlavně už mám budu. Co a tím to je to, jo. A potom ten švába dáš tomu, jako už mám iPhone, jo. A iPhone, to a když to nechce, tak to tam necháš? Tak to vyndám. Jo. Takže ten se umí zahrabat pod zem. Takže on by nevylezl, jo? On by vylezl, ale až večer. A pokud by nic neviděl, protože to není cvrček, který žije všechno a může vylezl nějaký věci. A prostě tam byl zahrabat, jako by se k tomu dostat třeba večer. Kdyby třeba by ten šván vylezl ty večer a nebylo třeba jako si řeknu, že to můžu spát. A to, protože on si ho veme, nebo ne, já už jako, to, jak to oni berou, jste docela brutální, to mám takovou knize, že ten pavouk, když to máš třeba to, on to skočí kdyby, a jo. Takže já to vždycky hodím, pozoruju, až to chytne, že to jak vidím, že až to chytne, tak potom se to dobře, že to máš to nějak drbát nebo tak. Je šikovná. To je hodně velká. Ale bačky, jo? Ale oni dokážou, že nejíst až rok třeba. Samozřejmě vždycky zkusit nabídnout. Já jsem se chtěla zeptat, často nechci dávat. Tak já zkouším každý druhý týden, vždycky zkouším. Ale zmysl. Buď to ne, a nebo jo. Záleží na tom, jestli mám záhled. To je no. Co nenáročný? No jo. Hlavně ta bora je důležitá. No, tak se nebude. Dobrá noc. Dobrá noc, pána. To je zrovna. To se rádi to jsme vlastně určitě zrovna. Dobře. Říkala, že běží jako sedmi. Jak to bude? Uvidíme. Potom pošli Ondrukem, jak ještě nic spát. Ale někde se rádi on tam nestichla. A to přijde. Dobře, až se mu nebude chtít tam přijde. Potom tady může jo. Dobré, dobrá, dobrý. Tak jsem bude. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance? We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me, now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. Jasný, Borka. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the snidget? Of course. Perhaps we should head back. Agreed. I'm ready to leave if you are. To je přece jasný.
trochu pěkný. I don't know why you don't just get a snitch from inside. Because I told you. I've seen her do it. It's true. Soon get us a snitch. Non-verbal spells are very difficult. And risky. You could never do one. Arresto momentum. Accio. I didn't do anything, madam. Nobody is getting punished. Bar perhaps a little cleanup as well. But if this happens again, it'll be a most gruesome detention. Marvelous dedication to the sport. Zlato. Ach jo. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the ash one. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with you? She has not. If someone had... What exactly? It was a... Galloping? He could be... We were on our way home. One of them saw me, just as he removed a scarf from his face. He shouted, and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me, as he fell. And then he was gone. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on with that. A few years later. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. And I know there is... What does your mother think about all of that? What? Do you think... I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. We are... Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio.
Revelio. Voilà. Kde jsou dopomankáme? Ještě mi vzal komankáme. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait. You'd like me? Miss Reyes is... However... I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find a Melvin. I hope you are. I look forward to our next meeting. Historically speaking, there's never been a... Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Borky to posrala reálně. Až tam dole. You've been paying attention in defense against the dark arts, I see. I'll look after you. Who says crime doesn't pay? But I'm practically swimming in cash. Bainborough is one of my favourite hamlets in the area. Charming. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh around.
Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and I need a friend. Everything's all right now. No need to be difficult. I mean you no harm. Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Levioso. There. I'm not going to hurt you. Arresto Memento. Levioso. Useful if it wasn't obvious. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Ciao. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obvious. They should be... I'm surprised. That's... I know I can be. And in my experience... Anyway. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Uh-huh. That wasn't too difficult. Excellent. No success there. Made it. Yeah. This is going well. Excellent.
if I do say so myself. Now that's more like it. Made it! Brilliant. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the... When I'm finished with school, herbology perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. Well, and me. Something about the... Anyway, hope we find... It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. You take care of yourself. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. I'll look after you. Revelio. Professor Howard will never believe this. Arrest the women. Levioso. Everything's all right now.
This is utter nonsense. No, ty to co z tym rozprawiam. My family loved them. Revelio. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Where do you find the time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I'd get them myself. I was hoping you... Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank... The passage is... Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale. So, the reliable... Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. Perhaps I can convince... I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio. Revelio. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Goodness, who knew this was all down here? A lift.
Must be how I get down. Looks broken though. Hera. That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me. Incendio! I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Leviosa! I'm going to have to get past this. Incendio! Protego! Incendio! One more to go and I'll make it across. Reparo! Leviosa! Something is getting in the way of that platform.